Clase de Rastalogia. El gobierno teocrático de Rastafari, escrito por hermano Rasdawit, David Barrios. El propósito de este texto es refutar toda falsa concepción que se difundió alrededor del objetivo original de la antigua orden etíope con respecto a la emancipación y repatriación total del mundo negro, especialmente África y el universo en general. Esta escritura también está destinado a fortalecer a los miembros de la Iglesia de Haile Selassie I, en estos tiempos peligrosos en que el enemigo de la humanidad se ha elevado en la medida en que la verdadera fe ha sido blanqueada con mentiras para corromper y confundir a la humanidad. The truth within in must always remember the writing on the wall, letters that speak mene, tekel, uparsin. Daniel 5, 25. Y la escritura que esculpió es mene, tekel, uparsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene. Dios ha contado los días del reino de su majestad, y les ha puesto un límite. Tekel. Su majestad ha sido puesto en la balanza, y no pesa lo que debería pesar. Uparsin. El reino de su majestad se ha dividido, y ha sido entregado a medos y persas. Los días de Babilonia, la tierra de la confusión, están contados, de modo que no vivirá para siempre. La teocracia Rastafari está aumentando, lo que promueve un gobierno salomónico que busca restaurar la moralidad internacional a través del único gobierno mundial bajo la guía y las enseñanzas del emperador de Etiopía, Su Majestad Imperial Haile Selassie I, Rey de Reyes, Señor de los Señores, León Conquistador, la tribu de Judá. La teocracia es una forma de gobernar a la nación pueblo en la cual el ser divino Rastafari es reconocido como el principal gobernante civil, pero las leyes celestiales son interpretadas por las autoridades eclesiásticas. Dado que Jah es la fuente última de toda autoridad, en cierto sentido él colocó a los diferentes gobernantes en sus posiciones relativas. Romanos 13, 1. Toda alma se someta a las potestades superiores. Porque no hay potestad sino de Dios. Y las que están, de Dios son ordenadas. La teocracia Rastafari gobernó por un corto tiempo en el Edén, hasta que la humanidad se rebeló contra Jah. En la época de Abraham, la teocracia Rastafari parece haber existido en la ciudad de Salem, con Melquisedec como rey sacerdote. Génesis 14, 18, 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto. Y le bendijo, y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Hebreos 7, 1, 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio Abraham la 10ª parte de todo, primeramente él se interpreta rey de justicia. Y luego también rey de Salem, que es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, se queda sacerdote eternalmente. Sin embargo, una vez más, la teocracia nacional bajo Rastafari se restableció en el desierto de Sinaí en el siglo XVI. ¿Cómo surgió la idea? ¿Y cómo funcionó ese gobierno teocrático? Desde la época de Nimrod, los enemigos de Jah han probado diferentes formas de gobernar la sociedad humana. Ha habido dictaduras, monarquías, oligarquías y diversas formas de democracia. Rastafari los ha permitido a todos. Sin embargo, todos los esfuerzos de los hombres en el gobierno han fracasado. Ningún gobernante humano ha producido una sociedad justa, estable y duradera. Con demasiada frecuencia, el hombre ha dominado al hombre para su propia destrucción. Esto no debería sorprender a Ini, porque el hombre imperfecto no fue hecho para gobernarse a sí mismo. Para el hombre terrestre, su camino no pertenece. No pertenece al hombre que camina ni siquiera para dirigir su paso. Eclesiastés 8, 9. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que se hace debajo del sol. El tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Jeremías 10, 23. Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su propio camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es por eso que, a lo largo de toda la historia humana, solo una forma de gobierno ha sido verdaderamente exitosa. ¿Cuál? Gobierno de la teocracia divina de Rastafari bajo la dirección de Jah el más altísimo. En 1513 Rastafari sacó a los israelitas de Kemet. Rastafari llevó a los israelitas al monte Sinaí, donde acamparon al pie de la montaña. Jah les dijo: Si obedeces estrictamente mi voz y mantienes mi pacto, ciertamente te convertirás en mi propiedad especial de todos los demás pueblos.
La Iglesia de Haile Selassie I promueve un gobierno teocrático dirigido por el Rey de Justicia y de Paz, tal como el anciano Rastafari Joseph Owens en 1976 lo proclamó como un gobierno divino que regirá la creación con amor, pureza, vida y unidad con todos los ingredientes del afecto humano, compasión y humildad. El gobierno teocrático de Su Majestad Imperial está protegido por Ja desde la fundación de la creación. Pero el plan de Satanás lo contaminó y causó confusión entre los humanos. El día de la expiación, que se celebró en el otoño de cada año, era más sagrado y solemne de todos los festivales hebreos. En él, ve claramente la tipología o el simbolismo del trabajo de Jesús Cristo para Israel. Fue un día de ayuno nacional y uno de ellos. Los Rastafari vienen para restaurar y reunir al gobierno teocrático real etíope en una fuerza gigantesca, que debe cubrir todo el mundo. Como el agua cubre el mar. Eso es lo que es el rey, el representante del reinado teocrático de Rastafari, que tiene que ver con la eliminación del dolor, de la enfermedad, de las lágrimas y los males que plagan a la humanidad. Rastalogia Clase, the Theocratic Government of Rastafari. Written by Brother Ras Dawit, David Barrios. The purpose of this text is to refute any false conception that spread around the original objective of the ancient Ethiopian order regarding the emancipation and total repatriation of the black world, especially Africa and the universe in general. This scripture is also intended to strengthen the members of the Church of Haile Selassie I, in these perilous times when the enemy of mankind has risen to the extent that the true faith has been whitewashed with lies to corrupt and confuse mankind. The humanity. The truth within Eni must always remember the writing on the wall, letters that spell many, many, tekel, uparson. Daniel 5:25. And the writing that he carved is, many, many, tekel, uparson. Well, this is what those words mean, many. God has numbered the days of the kingdom of His Majesty, and has set a limit on them. Tekel, His Majesty has been placed on the scales, and he does not weigh what he should. Uparson, Her Majesty's kingdom has been divided, and given to the Medes and Persians. The days of Babylon, the land of confusion, are numbered, so she will not live forever. The Rastafari theocracy is rising, which promotes a Solomonic government that seeks to restore international morality through the one world government under the guidance and teachings of the Emperor of Ethiopia, His Imperial Majesty Haile Selassie I, King of Kings, Lord of Lords, conquering Lion, the tribe of Judah. Theocracy is a way of ruling the nation/people in which the divine being, Rastafari, is recognized as the main civil ruler, but the heavenly laws are interpreted by the ecclesiastical authorities. Since Yah is the ultimate source of all authority, in a sense he placed the different rulers in their relative positions. Romans 13:1. Every soul submits to the superior powers, because there is no power but of God, and those that are, of God are ordained. The Rastafari theocracy ruled for a short time in Eden, until humanity rebelled against Yah. In the time of Abraham, the Rastafarian theocracy appears to have existed in the city of Salem, with Melchizedek as priest-king. Genesis 14:18-20. Then Melchizedek king of Salem brought out bread and wine, who was a priest of God on high, and he blessed him and said, Blessed be Abram of God on high, possessor of heaven and earth. And blessed be the high God, who delivered your enemies into your hand. And Abram gave him a tenth of everything. Hebrews 7:1-3. For this Melchizedek, king of Salem, priest of God Most High, who went out to meet Abraham who returned from the slaughter of the kings, and blessed him, to whom Abraham also gave a tenth of everything. First he interprets himself king of justice, and then also king of Salem, which is, king of peace, without father, without mother, without lineage, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, he remains priest forever. However, once again, the national theocracy under Rastafari was re-established in the Sinai desert in the 16th century BC. How did the idea come about? And how did that theocratic government work? Since the time of Nimrod, Yah's enemies have tried different ways of ruling human society.
There have been dictatorships, monarchies, oligarchies, and various forms of democracy. Ya Rastafari has allowed them all. However, all the efforts of the men in government have failed. No human ruler has produced a just, stable, and lasting society. Too often, man has dominated man to his own destruction. This should not surprise any. Because imperfect man was not made to rule himself. For the terrestrial man, his path does not belong. It does not belong to the man who walks even to direct his path. Ecclesiastes 8:9. All this I have seen, and I have set my heart in everything that is done under the sun. The time when man rules over man to his own harm. Jeremiah 10:23. I know, O Lord, that man is not master of his own way, nor of the man who walks as the order of his steps. That is why, throughout all of human history, only one form of government has been truly successful. Which? Government of the Rastafari divine theocracy under the leadership of Yah the Most High. In 1513 BC, Yah Rastafari drove the Israelites out of Kemet. Yah Rastafari led the Israelites to Mount Sinai, where they camped at the foot of the mountain. Yah said to them, if you strictly obey my voice and keep my covenant, you will certainly become my special property from all other peoples. The Church of Haile Selassie I promotes a theocratic government led by the King of Justice and Peace, just as the Rastafarian elder Joseph Owens in 1976 proclaimed it as a divine government that will govern creation with love, purity, life and unity with all the ingredients of human affection, compassion, and humility. Her Imperial Majesty's theocratic rule is protected by Yah since the foundation of creation. But Satan's plan contaminated him and caused confusion among humans. The Day of Atonement, celebrated in the fall of each year. It was the most sacred and solemn of all the Hebrew festivals. In it, he clearly sees the typology or symbolism of Jesus Christo's work for Israel. It was a national fast day and one of them. The Rastafari come to restore and reunite the royal Ethiopian theocratic government into a gigantic force, which must cover the whole world. As the water covers the sea. That is what the king is, the representative of the theocratic reign of Yah Rastafari that has to do with the elimination of pain, disease, tears, and the evils that plague humanity.